you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Вот очередное обновление Genshin вышло. Как удачно. И мы сразу на тесте интернет. Вроде кого-то тут пошаманили. Приходили. Так, все, я готов. Давайте, в общем, посмотрим, что у нас тут есть. Тестовые забеги. Задание Сокол. Так, новая пустыня. Угу. Царь пустыни. И момент сопряжения, да? Ну это ладно. Давайте начнем с тестового пробега. Неплохо, неплохо. Process of elimination. Shadow Raven, let night fall. Here you are. Вообще неплохо, слушать. Но вряд ли мне этот персонаж будет. Потому что я последняя круточка Райдена выбил. И у меня теперь все по нолям. Так, ладно. Забираем. Так. Ну, все у меня есть. Так что с этим я знаком. Так. Готово. Так, вот еще один новый персонаж. Опять лолька. Так, что она делает? Up a little. Ну, такое себе. Это... Меня вообще интересует скин Лизы, но то, что он будет только доступен 31-го. Так, ладно, что мы еще делаем? Забираем. Я не знаю, может... Так.
Ага. Observe. Leave it all to me. Your grand finale. Flags up. Observe. As a dutiful maid would, I must leave no stone unturned. Strike is one. Flags fly. Observe. Flags up. Не знаю, по мне такая фигня. Time to clean up. Leave it all to me. Your grand finale. Flags fly. Unstep. As a good knight should. I'll catch up. Feel the beat. Surrender and it'll be just. Dirty frostbite. Cool it. Time to rock! Feel the beat! Так, все, тестовые забеги мы выполнили. Давайте, наверное, одну крутку сделаем. Так, ну это стандартно, скипаем. Так, одолеть 10. Так. Ну это ладно, потом посмотрим. Так, давайте одну круточку сделаем и пойдем дальше. Вдруг повезет. Нет, не повезло. Так, ладно, не повезло, так не повезло. Так, тут у нас все есть, да? Ну давайте вот эти еще быстренько ежедневки выполним. Чтобы они потом нам не мешали.
Ща подойдем. Так, расскажем. Так, победи всех противников. Это здесь? Подожди. Что там? Access denied. Опа. Давайте поколем. Привет. Да я это один играю, я не играю там в пати. Мы сейчас на сюжетку уйдем, чтобы обнова была. Так что сорян. Это я просто дейлики выполняю, чтобы потом. Да и сразу это скорость интернета проверяю. А то сейчас пойдем в сюжетку и начнется. Какую игру дальше? Я все-таки у меня сегодня в планах One Piece добить. Привет, Роман. Да, как бы, когда ее в открытый доступ фиганули с тех пор, ну, 3-й год, получается, или сколько она там уже? Ну, получается, через месяц мне 3-й подарок на день рождения фиганут уже в игре. Ну, то есть долго, да. Ну, я как играю? Я играю только в сюжетку. Поначалу я драконил. Вот мод-штенд у меня почти весь закрытый. О, подождите, я кое-что вижу. Так. Ну, пойдемте заберем. А так играет топчик, чё она? Тут еще карты сейчас завезли. Карты так вообще время убивают. Вчера зашел, думал одну партеечку сыграть. Не получилось.
Ушел надолго. Так, все, здесь мы тоже сделали. Так, теперь нам надо что? А, мы еще одно задание у нас. Сейчас забираем. Да он есть, будет в геймпассе. Пройдем, посмотрим, что. Ну, я не фанат, если честно, сталкера, но... Ой, меня, как говорится, это не останавливало никогда. Пройдем на релизе, что. Но вы не ждите его в этом году. Он вряд ли выйдет. Да в этом году, в принципе, и так неплохо игр выходит. Так, ну все вроде. Пойдемте заберем. Ну, 50 гигов. Ну что сделаешь? Сейчас все будут игры много вешать. Так, ну все, готово. Вообще, как говорится, я взял геймпасс на год, и как бы там дофига релизов выходит. Притом в день. С мировыми этими анонсами, релизами. Так что Сталкер туда входит, Атоми Хард туда входит. Что там еще? Полонг будет в этом году тоже в геймпассе. Так что геймпасс выгодное предложение. По крайней мере для такого человека, как я, который раз прошел игру и забыл. Так, ну все. Идем на... Что у нас тут? Задание легенд. Ну-ка. Давайте забираем. Пойдемте. Давайте курочек заберем. Так, все, пошлите на основное задание. Ремейк, да, 4-го резика тоже будем. Когда он в марте, по-моему, 24 марта выходит. A few days ago, I was worried that I'd have to stop my work on it. Thankfully, that didn't come to pass. В воскресенье придет другой провайдер, более, лучше интернет подключать. Если все нормально, то будем все стримить. Скорее всего, буду вечером делать такой стрим на 4-5 часов. Где-то с 5 до 10 вот так. Ну, это в планах, если все нормально, в воскресенье пройдет. Once my paper is published, I'm definitely giving myself a long vacation and getting some much-needed rest. Mondstadt sounds like a good idea.
They're really out of their minds, making I'll hate them the acting grand sage? Take it easy, Professor. I'm puzzled as well. Just going by qualifications, you're one of our most preeminent scholars. I don't know why they picked a stripling like him. Fool! Do you think I'm angry because I wasn't chosen for the position? No! It's because I don't understand why they chose him! He was one of my students, but he rarely attended class. When I asked him about it, he retorted that self-study was better use of his time. What brazen arrogance, misery of miseries, for the academia to have him as the acting grand sage? Professor, don't get so worked up. I'll go get you some water. Psst. Want to hear a secret? I've heard the new acting grand sage is from Harab. На этой неделе хочу добить Ведьмака все-таки. Really? Who is it? И что там, One Someone Piece у named нас? Alhaitham. Вот эти Never две met him игры. myself, but he's a real hot topic right now. Lots of things being said about him. Hard to tell what's true and what isn't, though. There's also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. Wow. News of Alhaitham being the acting grand sage sure spread fast. Some people don't know who he is, though. Guess he's less famous than Paimon thought. Some people are saying good things and На others релизе bad. проходил, но в планах есть игрофильмы по ним сделать. Так что будет на канале. Только когда, не знаю. Hey, are you okay? You don't look too good. The Matra. The Matra? I'm Ilias. I have to talk to a Matra about something important. In the state you're in? You shouldn't push yourself. Why don't you tell us what happened and we'll pass on your message to a Matra? No, I have to tell them myself. They are the only ones I can trust. Sorry, can you lend Ну me вот your arm? Mounted Blade 2 ладно, еще как бы можно, но я не фанат вот именно игр серии Total War. Вообще мне не нравится, не заходят. Не знаю почему. Пробовал несколько раз, пытался, но не. А так, с Вархаммером-то третьим были проблемы же вроде как на релизе. Ну сейчас вроде починили, оптимизацию завезли даже. You two look familiar. Are you friends of Mahamatra Sino? I'm afraid he's out on a mission right now. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. We ran into this guy by the gates, and he seems really eager to speak with the Matra. It sounds like something urgent. Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it first? Не, стратегиями я нормально отношусь. Просто мне именно серия Total War не заходит. Не знаю. Не нравится мне вот это. Yes, one of their most renowned, in fact. I hear he's as daring as he is intelligent. Как говорится, видение геймплея, как вот именно в Total War, не заходит. Please continue, good sir. What about Siraj? I want to report him for conducting a dangerous experiment. He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. Experimental equipment everywhere. I ran as fast as I could, a little slower, and he would have caught me. There's no rush. Please, take your time. What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? I don't remember. Huh? You can't remember? All I remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. It's like a nightmare that I can't recall. I just know that that place is dangerous, and that they must be stopped. Oh,
business in the tavern. We have to hurry. Even if what you say is... All right. I'll have some of my colleagues look into Siraj. But before that, I would like to administer the Matra lie detector test. You think I'm lying? Please don't take it the wrong way. This is just standard protocol. Sorry, but can you two wait out here a little while? We'll be back soon. Huh? I'll hate them. Let me bring you up to speed. First things first, Ilyas passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. Per protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Al-Haytham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. Я бы какую-нибудь стратежку, знаете, новую поиграл бы, сделали по вселенной 40К Вархаммер. Вот те неплохие были. You're overthinking things. My interest was piqued is all. Really? I'm surprised you have this much free time. Да, Дайланд есть второй на канале. Join in as well, shall we, traveler? It's already against protocol for Acting Grand Sage Al-Haytham to participate in this investigation. As for you two, В целом неплохая игра, но быстро забытая. after all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep Сейчас вообще everything проблема confidential. современных игр, ты быстро сюжет забываешь. Ты, например, сегодня поиграл, а завтра ты уже не помнишь, ты вообще про что игра была. Ilyas claimed that Siraj will be conducting some business with a Kasharawar researcher at the tavern. This is one of his few clear memories. It seems he stumbled upon this information while escaping. Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. He applied for long-term off-site research 1 month ago. It's close to the time that Ilyas had given, so we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. Arav, prepare to head out. You two, do as you will. Сумеру, что прикольно, это саундтрек офигенный. Да вообще в Геншине саундтрек на уровне. Где здесь таверна? Ну, я бы не сказал. 40К Вархаммер намного лучше. Но тут тоже субъективщина. Кому-то такое нравится, кому-то такое. Особенно первую часть. We're here, Acting Grand Sage Al-Haytham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Al-Haytham. Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't Привет, have the Павел. authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. Как говорится, я с этими острыми ощущениями с начала релиза игры. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. Ilyas, please stay here. Acting И Grand как Sage говорится, кто бы ни Al-Haytham, говорил, we'll trouble you with the protection of our primary witness. но сюжет Райден самый топовый пока I'd rather he just в protect этой игре. himself. Мне прям вообще зашел и Надзумы. You're the same as ever, casually ignoring people just like you did back at Aru Village. Так это же, как говорится, это... Answering the simplistic question only avoids the Как question. он? Besides, Нишевый I need to жанр. understand my position Не clearly. так уж много в РТС-ки играют, Arav has стратежки. just as many doubts about Их my поэтому и coming не along as сильно you много. Ну и как бы часто нормально выпускают, но He's making this matter more они не complicated пользуются than it такой is. большой His considerations популярностью. like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated?
This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. А мир танков, кстати, про мир танков. Нет, туда я больше не вернусь. Вот это точно помойка, так помойка. Кстати, но я знаю, что у вас там сегодня марафон начинается. I have no recollection of ever meeting you. Haha, I thought so too. I probably wouldn't have had anything to do with someone of your caliber. Then why did you ask? Well, for some reason I felt a sense of familiarity when I met you for the first time. Really? A misperception, perhaps. Or... Acting Grand Sage Alhaitham, we've apprehended a suspect. Siraj? No, it's the Kasharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. Acting Sage Alhaitham? Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? What have I gotten myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't. Да, играл. Ну, когда-нибудь я ее начну снова проходить. И я дошел, в общем, до этого. Я ее полностью-то не прошел, Elden Ring. Я дошел до Академии магии. И там ее забросил. Ну, все нормально, когда-нибудь на стриме. Попроходим, побомбим. А так я казуальный игрок, я не люблю в играх напрягаться. Это не для меня. По мне, игра должна приносить удовольствие, а не раздражение. А когда ты раз за разом умираешь, это, ну, такое себе удовольствие. Хотя кто-то и получает от этого удовольствие. Но я не из таких типов людей. His progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation. Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But Привет, I'd like to Данил. borrow Ilyas for a while. Oh, that's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious. Dark Souls? Нет, Dark Souls я все 3 части прошел. Я еще в то время стримил на Твиче, так что на Твиче я его проходил. И манал я этого безымянного короля, которого я несколько вечеров пытался зафигачить. Я как человек простой, у меня реакция не особая, я играл от чита. Его молния сшила щит просто немерено, но нифига, я его зафигачил от чита. Было трудно, но я это сделал. Во второй части я долго возился с этим, с дымным рыцарем. А первая часть нормально так протекла, я там не особо с кем-то возился. Там еще все удивлялись. Быстро ты как-то прошел. Че, в Секиро я до обезьяны дошел. Она меня вывела из себя, и я забросил ее. Нилх я все 2 части прошел. И Сурж я все 2 части прошел. Вот так как. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion.
А я знаю, да, что таких людей много, и они... Ну, мне, знаете, раздражают люди... Ну, вы, как говорится... Да, вы получаете удовольствие, но зачем вы мне навязываете свое видение игры? Нравится вам от сложности, нравится. Но мне, например, не нравится. Ну нет, они будут, знаете, с пеной у рта так стоять и доказывать. Нет, ты должен, блин, на высокой сложности играть. Да я никому ничего не должен. У меня игра должна удовольствие приносить, а не так, что... И, как говорится, я этой точки зрения придерживался и буду придерживаться. Они сами себе придумали высокую сложность, какие-то там правила, и теперь все должны их придерживать. Да хрен вам. У меня свое видение. Так, Том Райдер. Да, Том Райдер, кстати, неплохая. Но я вот эту хочу тройку поиграть. Underworld, тут эти все. Там 3 части. Две, не помню, как называется, честно. Тоже до них когда-нибудь доберемся. Actually, I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But I do vaguely remember that there are 2 things that I have. Ну вот смотрите, я даже смотрел пару стримов, которые люди на высокой сложности играют. Ну умирают они, блин, ну каждый, блин, 2 минуты. Умер, возродился, умер, еще там кипит. Ну, видимо, людям нравится, как человек бомбит. Я не из этих людей. В принципе, я и на легкой могу умереть, затупить. Турбо, доброе утро. Not unexpected. However, you're the only one who has seen Siraj and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we can to help you regain your memories. Losing your memories must be really painful. But don't you worry. Life is Strange. Я, короче, первую часть. Какой-то там первый эпизод только проходил. Полностью не проходил. А вот вторую Life is Strange. И вот эту, которая последняя была, я их проходил. Если я о той игре думаю. Но почему-то хейтят вторую часть. Но вторая мне больше, кстати, понравилась, чем первая. Если я про эту думаю игру. В первой части про девчонку, да, было там? Она где-то в колледже там была или... Короче, в кампус у них там был. В общаге по-нашему. Вторая часть про пацанов была. Вот про пацанов неплохо было сделано. В принципе, мне понравилось. Ну, а третья повесточка была. Там такое себе, конечно. Так, сейчас. По-моему, зря, да, я спустился. Сейчас посмотрим. А нет, еще ниже. А уже выше. Так, ладно. Да, значит, играл. Но играл я только во вторую, ну и в последнюю.
Первый я только один эпизод проходил. Потому что там, по-моему, это было... Она там через несколько месяцев даже выходили эпизоды, и я забил на них, ждать их выхода. Я хотел потом, ну, полностью пройти, и почему-то не прошел. Может, поэтому мне вторая и понравилась, потому что я первую не проходил. Acting Grand Sage Alhaitham. I've sent this period's research expenses report to your office. Have you taken a look? Are there any issues with it? I did. Recent research expenses have decreased quite a bit compared to past figures. Посмотрела здесь Genshin, я-то думал, сегодня добавят-то. Думал, костюмчик Лизы примерим, а он только 31 января будет. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. Сейчас, His name is подождите. Ilyas. He worked part-time here, and he's here for his paycheck. Oh, yes, of course. Though, Ilyas, where have you been these past few days? That was our busy period, but then you disappeared without a word. Everyone had to pick up the slack. I'm sorry, something unexpected came up. But I know I've caused trouble for everyone. Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing that is yet to be settled. Do you remember Chandra? You were in charge of following up on his off-site research application. He retracted his application a few days ago and canceled his off-site project. He's the 12th person to retract a research application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra is probably having coffee at this hour, so you can find him at the cafe. Understood. Then, about my paycheck. I'll pay you in full once you return. However, make sure you don't disappear without saying anything again. Be considerate to your colleagues and give them some forewarning at least. Is this acceptable, Acting Grand Sage Alhaitham? I have no objections. Maybe I'll borrow something to read. Так, сейчас, ребят, подождите, поддержка звонит.
Поддержка звонила с нынешним провайдером. Решаем вопрос. Плачу одну сумму, а, как говорится, скорости нету вообще. И всегда потери. После 3 приедут смотреть. В чем проблема? Так, что тут StarCraft 2 прошел? Я там все... Да, есть, кстати, на канале игрофильм по этой игре. I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research lately, haven't they? No motivation to conduct research? Yeah. Say, who might you be? You look sort of familiar. Oh, don't mind me. Please, continue. Well, with the downfall of the Sages not long ago, many of the projects that they led were put on hold while they were being investigated. With the situation being so volatile, people are picking up random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research until it's clear how things will pan out in the future. When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for the lack of motivation to start new research. So what are the other reasons? Well, because the Akasha terminal shut down. I'm sure you're all aware that we require all kinds of knowledge to perform any of the research we do. Back then, the Akasha would respond to any of our requests for the knowledge we needed. It was beyond convenient. We didn't have to spend an extended amount of time studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. I see. You get it, right? After having had a taste of something so amazing, who can be bothered to manually sift through data and files ever again? There are only a handful of people at the academia who are starting. Вот это, кстати, еще проблема Геншина. У них динамика проседает. У них сейчас, смотрите, динамика только в конце появится. У них начало просто вообще пресное любого квеста. А потом они начинают разгоняться. Им бы вот этот момент поправить, и было бы вообще шикардос. My head. It hurts. Хочется 5-й Fallout. I remember now. I remember what Siraj said to me as he approached. You will become Siraj number 36. Тоже когда-нибудь доберемся до этой серии. У меня вообще было в планах постримить 76-й Fallout. Там вроде сказали, починили, контента завезли. Siraj believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society. Ну вот, угорали с друзьями. В 18 году свитки 6 анонсировали. Сейчас 23 год. 5 лет с этого анонса прошло, и они еще даже игру не начинали делать. Members would share their memories and emotions to facilitate the rapid exchange of information within the collective. Такой, знаете, бумажный анонс сделали, чтобы это фанатам песок в глаза пустить. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Siraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Второй StarCraft есть на канале. Все 3 кампании пройдены в виде игрофильма. Игра топчик. Даже для нынешнего времени. Не особо устарела, так сказать.
Но Warcraft ближе к моему сердцу, потому что столько дней и ночей было в нем убито в компьютерных клубах. Ох, вот эти времена. Когда с пацанами садились на весь день и против друг друга фигачились в арке по локалке. И выживал сильнейший. Я в то время, помню, за нечисть играл. Зиггуратами все заставлял и все. И к моей базе никто не мог прикоснуться. Но единственный минус был, ресурсы быстро заканчивались. Но проклятая земля нежити давала лечение, и было тоже неплохо так. Вообще, нежить в обороне была неплоха. Хотя и орки со своими башнями тоже много проблем доставляли. That said, I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. If you're interested, you can try to find her. She's usually reading at the pavilion in the garden. Джанаки найти. Че может здесь? Janaki? We'd like to ask you a couple of things about Siraj. В общем, сегодня с техподдержкой, если все нормально получится, они настроят мне интернет, то сегодня попробуем Silent Hill запустить. Я настрою его, вечерний стрим, если получится. Обещать точно не буду. Плюс сегодня так в обед выйдет Ведьмак. Кстати, неплохая серия получилась. Вот прохожу Ведьмак, наверное, или 4-й раз, или 3-й. И всегда для себя что-то новое открываю. Что раньше вообще в игре не видел. Так что передают людям привет, что все бомбит, что я не Йен выбрал, что по другому пути, что Кейру убил. Я сейчас смотрю вообще другое все. То есть я, если бы опять по стандартному пути бы пошел, я бы многие аспекты игры вообще бы не знал до сих пор. А тут прям прикольно сделано. И они, знаете, в мелочах все это. I don't know how Siraj got his hands on that document, but he used it as the basis for his numbering system. I see. He believes that this data can be used to evaluate a person's computing power. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. At most, jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. See? I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Siraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. Is there anything else you needed? If not, I'm out of here. I've had enough of this eyesore. Please, wait. I still want to know what I did in the past. You really forgot? I swear, I don't remember anything. Paimon can vouch for him. The mantra also said that he truly lost his memories.
I see. You know what? It's better this way. I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, including me. That's all I have to say. Goodbye. And she's gone. She doesn't seem to like you very much. Do you really not remember anything? I really don't. But after she said that, I've had this heavy feeling in my chest. I guess I did something really horrible. Do you want to remember? Huh? Even though you're a witness against Siraj in this case, you've also lost your memory. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your file. Something that caused trouble for a lot of people in the past must be on file somewhere. Would you like me to look into it? Yes, please. All right. Then let's return to the House of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. Так, ладно. Вот мы вроде, да, час стримим. Ну, блин, одна вода. Так, еще ниже, да? Единственная музыка. Музыку послушать можно. К примеру, она вообще офигенная. Вот они как начинают от основного сюжета отходить, так все. Let's split up for now. Ilyas, you go and deal with that. The rest of you, come to the archives with me. We'll meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay. Thank you all so much. Relax, Ilyas. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to face it. I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later. Так, а он куда? Еще выше.
Да. Найди еще этот подъемник. В общем, я круг сделал и обратно вернулся. Next on the agenda. Okay. The important files from the last few years should all be here. Так, вакансии мудрецов до сих пор пустуют, и в последнее время в Сумер наблюдается наплыв подозрительных личностей. Так, в Даршане всегда было много чудаков. В последнее время появились слухи. Так, согласно показаниям некоторых свидетелей, по ночам так бродит. Как быстро-то я даже не успел прочитать. What's wrong? Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. Let's meet downstairs. What have I done? This file indicates that you were once commended by the Academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the Academia sent you a commendation. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. Did I seriously do that? Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. That should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember. Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on! Путь. Healthy body, Так будет быстрее. Заданий, конечно, мировых вообще много. Я, в общем, периодически буду стримить Genshin, чтобы вот это расхлебать. Все. Что у меня накопилось. We should be close. Let me think. It should be Плюс this надо way. смолу куда-нибудь фигануть. Сейчас, наверное, каких-нибудь боссов покачаем. Посмотрим. Мне надо Райден качнуть. Выпало. Ilyas, what are you doing back here? Сяо, по-моему, я выкачал. Надо точно посмотреть.
Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. You sure everything's okay? Did they bully you again? It's all right. You can tell us. Ilyas, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Хотя, наверное, в подземелье пойдем, шмотки покачаем. I can't imagine how things are going for you at the academia. We've even been receiving threat letters. You don't have to force yourself to stay at the academia. You can always come back home. I'm all right. I just need a little rest. Ilyas doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Hey! That's enough, you two. Ilyas isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Ilyas, let's find somewhere to talk. So, how's your headache? It's much better now. Oh, here. It's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Conform. Yeah. You don't remember? After the incident, you... Ilyas? What's wrong? А вообще эти события покажут? I remember now. Don't worry, I remember now. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Al-Haytham, and this is the А traveler. мы-то с каких пор его друзьями стали? Мы его первый раз видим. Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilyas. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? Yes, I do. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies. But I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of... Мне он тот цветочек покоя не дает. Его надо сорвать. Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Так блестит. Why did I have those thoughts at that time? My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out. А вот и динамика, походу, подъедет сейчас скоро. Так, подождите, мне надо тот цветок сорвать. Так, и тут где-то у нас... Наверное, наверху. Так, ладно, это потом мы. We're way behind schedule.
beautiful treasures are a cause for great happiness. We're way behind schedule. Так, куда нам? Вот сюда. Давайте вот так сделаем. И сюда телепортнемся. Так. Я, кстати, не вижу. Где-то здесь же, да? Они, видимо, еще снизу. А вот она. Так, одну точку я нашел. Вторая на другой стороне. Ну ладно, вторую потом. This is the place. It's so well hidden. But there's nothing spooky about it. Да, кстати. Let's go inside and take a look. Вот эту игру я жду. Мне первая вообще понравилась. Кстати, там вроде как что-то про Borderlands появился перевод тоже от Telltale, ну, от бывших их. Можно, кстати, посмотреть, если что. Так, ну мы этим отрядом и пойдем. Вот и пробник дали. Опа. Думал, будем нырять. Не тут-то было. Первая вообще шикарно была. Там даже, по-моему, 2 эпизода озвучили на русский. Ну, фанаты. I don't sense him nearby. У этого Ильяса, походу, раздвоение личности. Мы его же и будем останавливать. Let's keep moving. Если это так будет, то это вообще банально. У меня вроде двоих. It's okay, Ilyas. You've done more than enough for me already. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to Вообще из ближайших игр я жду Хогвартс Легаси. Он прям мне охота пощупать. Ну, надеюсь, не очередная гринделка будет. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. But he's obviously taking advantage of you. He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. That's not right! Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything. And I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems.
It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort. Так, расскажи, пожалуйста, как начать свой путь создания игрофильма. Насколько я понимаю, это дело явно непростое и очень долгое. Вообще, изначально было, да, как бы я вообще ноль в монтаже был, это. Но сейчас все на автомате как-то делается, и оно уже попроще, уже выработался. А так, как я начал? У меня плохая память. И когда я играю, например, игры, я могу вот сегодня я играю в игру, завтра я уже все могу забыть. И я для себя думаю, дай-ка я, буду чисто сюжет делать. Я сначала катсцены делал для себя. Думаю, если вдруг так вернусь в игру, посмотрю, что да как это основной сюжет, да и все. А потом как-то это начало обороты набирать. Потом люди такие, ты еще геймплейные вставки делай, чтобы это полностью сюжет-то был. Я как-то так начал. Первое видео, которое у меня прям сильно завирусилось, это Dead Stranding был. Он прям вообще, я не ожидал такого. До этого у меня там могли 1000, да, там 5000, самое, по-моему, большое, это этот Borderlands 3 у меня на то время был. А потом, как вот Death Stranding пошел, и все, у меня пошли прям нормально так. И сейчас как-то это все на автомате делается в целом-то. Нету там, чтобы такого чего-то. Я, например, игру прохожу, записываю ее, быстренько делаю монтаж и вылаживаю. Так, подземелье Тени войны играл? Если да, то в лицензию. Есть сетевые осады или пиратку. В Тени войны я играл, есть на канале, в лицензию, конечно. Так. Понятно. Time for takeoff. Let the show begin. Кстати, Тени войны, да, это, по-моему, первая часть, она намного лучше, чем вторая. Во второй части эти пошли. Гринд вообще ненавижу в играх. Он в первой-то тоже был, но он не такой навязчивый был. Ее же запантивали они сразу. Так, что, я все не могу, да? Дальше. А потом это... тоже никуда она потом после этой особо-то и не пошла. На Тенях войны-то и закончилась эта система. Может, где-то еще она и попадалась, но я как бы не помню, если честно.
А так вот сейчас прям Хогвартс Легаси, блин, прикольно смотрится. Я тренером воспользовался, чтобы не гриндить. А я честно убивал свое время. Что-то я даже у меня и в мыслях не было тренер. А так-то да, это прям хорошо бы помогло. I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? It's a shame. What happened to him? I thought he was Вообще, вот это их, блин, это мания все растягивать, сюжет специально делают, завышает уровни, чтобы ты прям так долго оставался в игре. Ну, блин, вы сделаете нормальную игру, и как бы игрок сам останется в этой игре. Нет, они, блин, будут накачивать искусственно какой-то фигней. Вот смотрите, взять тот же самый Ведьмак, там интересно оставаться в игре. Ну, он как бы лор там ближе к нам, плюс там побочки интересные, и сам мир офигенно исследовать. Тени, кстати, Мордора было в первой части тоже интересно исследовать. Во второй, говорю, как этот гринд однообразный начался, так все. Прощай, игра, ты мне больше не интересна. А там же, сука, специально сделали, чтобы ты все собрал, чтобы эти все вышки завоевал. Замки еще отбил их, там что-то вообще долго это все было, чтобы финальный ролик увидеть-то. С которым ты прям разочаровываешься. Да ну, серьезно, что ли? И, как говорится, к чему тебя это привело, да, это отсылка к Таносу. Опа, гений. Правда, это элементарно. Так. Это я забрать смогу? Нет, я теперь не смогу. Потом вот с Ведьмаком что у нас вспоминается? Mass Effect. Вот трилогия. Конечно, третья часть мне конец прям вообще надосрал. Я когда его на релизе проходил, я прям бомбил она. Но в целом сама игра, ну не брать финал, просто вообще вышка. Особенно когда вот DLC завезли, где ты с Нормандией с экипажем отдыхаешь. Там прям вообще топчик сделано. You seem troubled. Who are you? Where are my manners? My name is Siraj. Siraj, I've heard of you before. Вторую часть в итоге обновили под конец, последнюю главу, и добавили новый сюжет. Задание. Раньше было только защита крепости. Я помню, да, что на релизе только защита была. Но я что-то вообще не помню, чтобы это... Там задания какие-то были, а может и были. I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? Сейчас смотришь, вот в основном-то новинки-то не особо. Вот смотрите, 24-го Forspoken, да, выходит. Днище, вот конкретно это провальная игра будет. Ну, просто я не знаю. Вот я, если бы не игрофильм делать, я бы вообще ее не трогал.
Dead Space я бы тоже не трогал, если бы... Не, я бы его прошел, да, я так и так его пройду на английском, но я бы его не трогал, потому что там русского нету. А так оригинальный Dead Space я знаю. Вот, ну ладно, пройдем там, сделаем ролик для канала. Все. Потом что у нас? О, 31-го губка Боб выходит, вот в него можно будет запениться. Привет, Антон. Да, сегодня в 12 выйдет. Все нормально. Видео уже обработалось, залилось. Осталось опубликовать. Может, даже раньше выйдет, после стрима. Короче, после стрима выйдет, когда стрим закончится. Эта часть просто офигенная. Я на этой неделе попытаюсь добить основную игру. Но дополнение, как бы, в ближайшее время не ждите. Я буду их потихоньку проходить, потом сделаю и прям выкачу, ну, полные видосики, а не так, как по частям. А может сразу, ну там в общем как пойдет. Не буду загадывать на будущее, но на этой неделе я попытаюсь все-таки добить основной сюжет Ведьмака. Там в целом-то осталось походить с Цири. Да и, по-моему, это как основная бойня. I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. А там там получается, знаете, они вроде, как я понял, в некоторых местах изменили. Так что, когда оно выйдет, непонятно. Оно, конечно, выйдет, нас же что-нибудь сделают. Но когда это будет, не знаю. Так что сначала, скорее всего, на английском пройдем, потом еще и на русском пройдем, когда появится перевод. Я сейчас еще параллельно прохожу, ну, как говорится, так, когда время есть, 13 Sentinels, так-то неплохая игрушка. Ну, я на Switch ее. Там русификатор сделали на Switch. Then I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here. И там вот что интересно, там сейчас вообще ничего не понимаешь, и там вот постепенно клубок, ну, развязывается. И ты начинаешь вкуривать, а, вон оно, что это было. Then I ask you, what's the difference between here and the outside? There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle. Ну, это игра на реакцию, это SnowRunner, и так что я прошел мимо нее. У меня вообще реакции нету. Может, когда-нибудь я посмотрю ее, но что-то я так... Даже не стал ее смотреть. Посмотрел, там быстро надо. Фу, ошибки игра не прощает. И я что-то такое, прощайте. Не хочу. Arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you and my research. Это если та игра, про которую думаю, там же еще есть про эти говновмесы-то эти, как их, про машинки-то эти, как грузовики-то возят лес. Забыл про КамАЗы эти, короче. Там Ghost называется, точно. Короче, они все одинаковые. The answer is the academia. They're executing another phase of the plan.
plan to install me as a sage. The collective consciousness links all of us Вот мои знания английского. Хотя они их одинаково почти все называют игры. Вот и ты думаешь про одну игру, а тебе вообще про другую говорят. modifying our strategies in response to unexpected situations. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. А это где грязь месить там, да? Ничего такая. Можно покататься. Into a legitimate study. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No. The hive will be in control. And it will lead the academia towards a new future. We won't let you do this! What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. Yes. Wait! Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. And you aren't an outcast. Ну все, началась паймон-терапия. Быстро. Given that you're travelers, will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as all Hatham. You think that everyone should be like you and live according to their own truths. But you don't realize that most people simply want easy lives. I allowed number 36 to leave without his memories only because I knew he would eventually return. This proves that I know more about human nature than you do. Al-Haytham, do say a word or two. I will consider them as your last. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish packaging will change its fragile nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilyas returned to this collective consciousness of yours. What? What's happening? The collective needs motivation. Да-да-да, я понял. Я просто ее перепутал с Гостранером. Где там бегаешь от первого лица по стенам. А здесь-то грязь месить нормально. Тема. When Ilyas returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it. Wait, so you knew that Ilyas would return to the hive? And then you pretended to keep him around just to fool Siraj. Wouldn't expect any less from you, Al-Haytham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... wait. It's back to normal already. Al-Haytham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? Намечается драка. Indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain. Только против кого? Его, что ли? Он по любой кого-нибудь вызовет. Show you what makes the collective consciousness so formidable. So many monsters. Where did they come from? And something feels off. Ну, я думал, посерьезнее враг будет. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. Now then, drown in endless waves of monsters. You will all pay for your Ой, да давай начинать уже.
Столько пафоса у него. I've already sent my gift to the collective. It'll take some time for the recipient to receive it. You two just need to brace yourselves for the nuisance in front of us. Well, alright. Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for as long as we can. Но мы их задержим, и она даже это пальцем не ударит. Так, давайте вот так. Так, что мы? But it has to be done. It must be eliminated so that we can evolve. Here you are. Вообще промазал. You see? That is the will of the collective. Even with the hate, Помощница она. they continue their work. Она прикольная. Мы ее консервной банкой называем. С ней вообще такие траблы прикольные получаются. Так, сейчас, подождите. Соберем их в кучу. He won't hold out for much longer. He's a lot tougher than we imagined. Something's gone wrong in the Academia. The march. Time for takeoff. What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! Has the overmind Мы когда в этот мир попали, короче, она это нашим проводником вызвалась быть. Access denied. Flicker. How bold. Так что наколешь тот еще. Так, подождите, давайте. Так сделаем. О! А вот и курочка появилась. The will of the collective cannot be wrong. The overmind must have made an error in his judgment. But Siraj is the most intelligent one. He is number one. His judgment is the optimal one. Is that true? Not necessarily. Какая умная курица вышла. Next on the agenda, we're way behind schedule. Не, объясняли, она проводник. Ну, с ней как бы много еще загадок. Мы ее тоже нашли, когда в этот мир попали.
designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, ну, есть, ага, такая теория. Ну, прикольно будет. To the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. Ну, я не думаю, что так сделают. It's too late. Once the desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. I wouldn't have suffered such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My number shouldn't be so far down the list. Siraj is alive. This isn't what we agreed to. I should be the one in your position. Нифига у меня там. Shut down? What happened just now? Members of a collective consciousness are more likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Setbacks in the plan further amplified doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the Hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness. Even back then. You knew that Ilias was the bait all along? But how did you know? Since when? I knew it from the moment I saw him. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Тут еще беда Геншина, тут всех прощают. Надо это. Как говорится, ты, как говорится, враг или того, или это. Тюрьму садить. О, я в них вообще нубяра, тот еще в аркадных этих гонках. You don't need to hide it. I know it better than anyone else. The arrogance that comes with being a genius. Ну, НФСки мне, в принципе, нравились. Ну, старые. У меня было желание первый, второй андеграунд записать. Но потом я, как говорится, проснулся и думаю, сколько я хейта-то словлю от этих НФСок. Там же все у нас сейчас профессионалы, все киберкотлеты. Как не зайдешь под комментарий,
Что за нубяра играет? Да как так? Ой. I'm the arrogant one here. Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Как говорится, создается такое впечатление, что люди вообще не развлекаются в играх. Не прям напряженно так драконят на скиллуху. А игра что? Она должна дарить удовольствие. А не так, что ты в ней как на каторгу какую-то собрался. Вот в Геншине, видите, можно и поговорить, пока сюжетик так разгоняется, можно и подраться. Поэтому она и гребет деньги. Лайтовая такая игрулька. Ну и тут вайфу, конечно. Кто бы ни говорил. Но это тоже решает. Хотя есть и противоположные, да, вот. Типа той же самой танки. Она же тоже гребет деньги, но там люди, по-моему, нифига это не развлекаются. Я как не зайду к пацанам, они все бомбят и бомбят на эту игру. На разработчиков, да, на механику, на физику, да на все они там бомбят. На. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Но играют, продолжают играть. Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons, and we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, all. На завтра, кстати, по геймпасу выходит персона. Третья, но там, по-моему, тоже русского нету. Ну, может, что сообразят. Потом четвертая персона, тоже русского нету. И Monster Hunter Rise. Ну, я там часок всего побегал, надо как-нибудь вернуться в нее, посмотреть. Так, о чем поговорить с участниками эксперимента? Monster Hunter Rise тоже специфическая игра на любителя. How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that Alhaitham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the Academia will be full of uncertainty. Да ему насрать на вас. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards Alhaitham at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate Alhaitham. And we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. How things look, we've done a lot of irrational things. Ну хорошо, что я далек от этого. Мне вообще как-то на. Could you help us apologize to Alhaitham? Sure, Paimon will help you tell Alhaitham, but whether he chooses to forgive you is up to him. It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our... Я как-то колду, по-моему, записывал, или Battlefield. Не помню, в общем, такую какую-то игру назвал ленивый геймплей, так мне там в комментарии, да. Сам себе, короче, придумал, сам себя чуть это не разъебал. Как же он там? Да, автор не просто нубяра не разобрался в механиках и ленивую игру назвал. Я там вообще угорал.
написал просто ленивый геймплей, что ну вот, рубрика такая, что я, блин, чилю, не напрягаясь в эту игру. Я вообще игру никак не называл. Но он сам себе придумал и сам себе давай доказывать, какой я козел. Сколько тебе лет? Мне в феврале 32 будет. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was 32. always trying to Старый fit я into уже для wasn't as powerful as I had для imagined. соревновательных игр. Gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like У меня как бы и в молодости реакции не было, сейчас так вообще. You can do it. Paimon believes in you. Хотя в душе мне 16. Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to all Hatham for me. Goodbye, you two. Мне честно, колда... Нет, там как понять... Ну, Warzone, она такая себе. Да. Поугарать там можно, если у тебя есть это пати, ну, то там можно поугарать. Сама сетевая составляющая, в принципе, там маленько можно побегать, но вот эти дрочения, оружие открывать, это не мое. Меня хватает, ну, там, на час, на два, то есть... тоже не мое. Я вообще сетевые игры не любитель. Я могу там час-два побегать и все. Мне вот это, знаете, однообразие, оно просто меня раздражает. Одно и то же действие совершать постоянно. Я, может, поэтому гринт и не люблю. Потому что одно и то же действие ты совершаешь. Покиньте подземелье. Опа. Сундучок. Давайте вот этот тоже сразу. The matter's settled. We can return now. I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I expected. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. I respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. Я помню, когда паб только вышел, мы с пацанами. Ну, мы там вообще чисто угорали. Мы там, наверное, за все время, ну сколько мы там проиграли? Ну, месяца, наверное, 2. За 2 месяца там 3-4 раза топ взяли один. Как мы это брали, так вообще были корки, да. Вы чисто там, знаете, у нас, во-первых, я в то время жил в деревне, у меня мобильный интернет был. Пинг до такой степени был высокий, но мы просто так развлекались там. It's too much of a hassle to explain everything from the top. You know what? Monster Hunter? Не знаю. Я, в общем, в Word играл Monster Hunter. Я там до какого-то дошел. Ну да, там надо прокачиваться. Но я не люблю. Я не любитель гринда вообще в любой игре. Не знаю. Так, следуйте. Так, сейчас подождите.
Так, все, я на месте. Так что в любом проявлении гринда я не помню, чтобы где-то хороший гринд был. Прям такой. Yes. What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? Ah, you're back. Quick, come help me see if this painting's all straightened. And... Huh? Это кто Who are такой? they? Stop making a fuss. They're obviously guests. You're not from the Поход Academia, следующий are you? новый персонаж, да, будет. Кавых какой-то. I'm unsure she's seen you before. You're that person from that time in that one place! Wait, what? How do you know me? Oh no, do people know that I live here? What? You're embarrassed only now of all times? Oh, you guys are roommates! Yes, we are, but keep that to yourselves. Please, don't tell anyone else. I keep a few books on collectives and the subconscious here at home. I'll get them. You all chat in the meantime. Hey! You're leaving just like that? What's the deal, Alhaitham? А где мы его видели-то? Что-то не помню. Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, you wouldn't happen to be actors that Alhaitham hired to pretend to be his friends, would you? What? Guess not. I've never seen him invite friends home before, so please excuse my surprise. You guys get it, right? You know, with his temperament and stuff. But aren't you his friend? I wouldn't say friends exactly. Okay, well, we used to be, but we're not anymore. Don't worry about it. My name is Kaveh. I'm sorry to have met you under these circumstances. Anyway, please don't say anything about me living here. You seem like you got a lot going on. So maybe Samora will make Paimon shut up. Are you serious? How could you? Of course. You're Alhaitham's friends. What? That was a normal response. You exposed your own weakness. Still, why do you have to treat me like he does? Кстати, Mad Max недооцененная игра. Вот плохо, что она провалилась. А так она... Да, там был... Гринд был, как говорится, это однообразие, но в целом она неплохо была сделана. Fallout 4 вообще не помню, честно. Я их проходил на релизе, но я проходил их это... Чисто сюжетку. Что третий, что четвертый. Так что не могу за Гринд ничего сказать. Не помню. Но когда-нибудь мы вернемся, посмотрим. Но после прохождения возвращаться уже не хочется. Да. Смотрите, я вообще не любитель возвращаться, как говорится, в пройденные игры. Я их проходил на релизе. Ну и вот сейчас их для канала записываю, там некоторые. Но которые я прям много раз проходил, это Ведьмак 3. Потом, кстати, Ведьмак 3 я на всех уровнях сложности проходил. Потом проходил Mass Effect, ну, трилогию вот именно. Потом, что я еще-то проходил, прям вот с удовольствием, которым возвращался. Этот Dragon Age Origins. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight. Все, я больше вспомнить ничего не могу, в голову не лезет. Прям чтоб с удовольствием. Ну, не берем, в общем, за такие игры, как Герои 3. Это прям классика. В это я вообще в любое время могу возвратиться. That's rich coming from you.
А я больше и не знаю игр, честно, не влезет в голову никакие. What about you? Are you going to devolve into a fungus? At least I'd be a fungus with empathy. Sorry for eavesdropping, but what happened to you guys? Are you in trouble? Ну, 3 игры, короче. Все, больше мне вообще в голову ничего не приходит. Are you all okay? Huh. So that's how things went. Точно. Эцо. Второй ассасин — это топчик. Это прям, вот это тоже эталончик. Именно второй. Ну, самая поганая мне третья вообще не зашла. Хотя некоторые считают третью самой топчиком, но для меня третья — это самая провальная. Вообще ненавижу третью часть. I hope you're aware of your lack of conversational skills. Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Вообще, из серии Ассасины самая нормальная — это первая, вторая, ну, трилогия с Эцо. Потом Black Flag, Unity, хотя она, конечно, по оптимизации конченая была, но Unity, блин, мне понравилось. Потом что? А все? Одиссея мне понравилась из-за того, что там это Древняя Греция, я фанат Древней Греции, от мифологии этой. То есть там прям офигенно было на это посмотреть. Но это чисто визуал. Сам сюжет и это, конечно, там то еще говнище. И вот сейчас я что-то сидел, да, ну, думал, что записать, и у меня вот вообще желание появилось Far Cry Primal пройти, прям. Как-нибудь тоже в него засяду. Из Far Cry самая конченая — это 5-я часть, и она кончена из-за гринда. Вот гринд там просто меня вбесил. I never considered asking him to come forward with the truth. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need to lay even more criticism on him. Criticizing the brave only shows how weak you Шестая, кстати, не такая конченая, как это. Если сравнивать вот по тем ощущениям, которые мне принесли, я шестую вроде как бы нормально прошел, чтоб не сказал, запарился. Но 5-я, она прям дискомфорт мне. То я не могу продвинуться по сюжету и надо гриндить. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people. Мне Братство Крови больше всего понравилось, а затем Unity. Да, Братство... Нет, там вообще по части даже Откровения и то мне зашло. Ну, неплохо сделано. Вот это там прям вообще с любовью старались. Unity прям топчик. И, ну, Black Flag тоже топчик. Прям там тоже интересно было. Там, кстати, вот, наверное, там не раздражающий гринд был, когда ты этот корабль свой прокачивал. Пятый Far Cry лучше в копии играть, чтобы гринд так сильно не ощущать. Ну там, видите, в 5-м Far Cry только хост продвигается по сюжету, и это вообще плохо. Если в кооперативе играть. Я вообще не знаю, кто до такого додумался. Soon, I'll resign as the acting Grand Sage and go back to being its scribe. I don't think Siraj knew about that. If he had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. What he'd do then wouldn't have been any concern of mine. However, even without my input, his unstable model would have collapsed. Копи прям, знаете, какая офигенные эмоции дарит. Divinity Sin Origin, там как-то Divinity Sin, по-моему, так она называется. Вот это прям вообще, мы ее первую часть за хлебом прошли, во вторую часть мы расфигачились из-за шмоток. Так мы ее не осилили.
would be troublesome. Мы прошли какой-то там промежуток времени, но мы там вообще вот за шмоток этих. Мы как, ну, с другом договорились, типа, будем это... разных персонажей, разные характеристики качать. И как-то у нас так получилось, что мы вместе все это качали. Ну и в конце мы с ним расхерачились. И все, и так забросили, и больше к ней не возвращались. Но как-то надо обратно пройти ее все-таки. Савелий, привет. Все, завершили мы главу. The name Siraj doesn't ring a bell. Was he in your class? Что как-то странно и тут же. He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. Так, в Откровении очень много контента вырезали из-за сроков разработки. Она должна быть самой большой, трилогия Эдсо стала самой короткой. Ну да, там прям, в принципе, это рваное повествование. Ну, все равно прикольно было сделано. Again, that's mighty rich coming from someone about to resign. In a few days, you'll be managing files again. You'll be back at rock bottom. But my salary will likely stay the same. Wait, what? How come? Why do you get special treatment? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. You... Что-то я не понял. Time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. I still have designs to finish. Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture with that Mora. What? Are you trying to annoy me to death? The decorations you buy keep getting uglier. Вроде как бы завершили, да, главу, и что-то раз после этого. Может, не туда зашли. Сейчас посмотрим. Fine. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? Вон этот, у Ubisoft вообще сейчас проблемы большие. Balance Bones опять перенесли в 6-й раз. Какие-то игры они отменяют. Про Принц Персии уже давно ничего не слышно. Не знаю. Не туда она ушла. Ubisoft потерялась в тот момент, когда начала вот эти кооперативные фри-то-плейные игры делать. Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone else's home. Word will get out sooner or later. Да, кстати, это вообще топчик игрулька. Мы вот, кстати, это в кооперативе же ее проходили. У меня даже где-то на канале часовой стрим был. Но в целом, да, игра вообще прикольная. Ну, мы ее, видите, залпом проходили, и под конец-то мы, конечно, это... Ага. Так это то же самое. Что оно теперь будет? I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a basic amount of self-awareness. Включим это в прохождение, а то потом опять будут писать: "О, ты этот диалог не прослушал". Там в этой тексту много этих было. Механик прикольных. Прям вообще, там каждая глава неплохая была. At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. You... I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. Это то же самое, да? Make sure to pay back the rent you owe me.
I'm going to buy some furniture. What? Да, то же самое. To annoy me to death? The decorations you buy keep getting uglier and uglier. What's... You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? Artistry, for sure. You don't know the first thing about interior design. Don't go off buying random furniture unless you take me with you. So I'll have to bring you along and then buy you drinks? Of course. But why would I do that? It would just be another form of a loan, and you'd have to pay me back eventually. Can't you just be nice and not ask for the Mora back? Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone else's Да, home. это то же самое Word will повторяется. get out sooner or later. Speaking of which, your friends won't say anything, right? Tell them to keep all this a secret. There's no need to hide it so carefully. I think the truth's already out. You're such a lightweight that a few drinks at the tavern had you spilling all your beans. What? No, it can't be. Так, ладно, все. И больше я сюда не пойду. Отстаньте. Так, как тут вообще выход найти? Все. Выходим. Че, давайте, наверное, круточку сделаем. Что у нас тут еще осталось? Вообще мало, если честно, контента завезли, но он будет. Как говорится, со временем. 31-го там вроде как шмотки новые завезут. У меня тут еще мировых вон сколько. Это мы потом, наверное, повыполняем. Кто-то писал... Так. Ну, давайте одну круточку сделаем. Я собрался с этого года копить прямо гемы, чтобы это... Ну, хватило, потому что я Райдена уже выбил. И вот у меня получается... После гаранта вот вторая круточка идет. Ну, вряд ли что что-нибудь мы выкинем, но давайте вдруг. В общем, мечок. Блин. Ну давайте, ладно, все, фиганем. До 4-го персонажа. А потом все. И вот с этого стрима, это последнее, где я крутил. Потом мы будем это копить. У нас еще 2 круточки есть. Ну, слушайте. Не фартануло, не повезло. Сейчас еще в магаз зайдем. Все, ничего не выпало нам. Можно было и не крутить. Это коротко о моей удаче. Ну а так я, знаете что? Я хотел себе вот этого персонажа, и я его, в принципе, выбил в последней крутке, так что норм. Сейчас, давайте вот так. Вот этого я хотел. Персонаж прям вообще. И она мне выпала, кстати. 50 на 50 был шанс. И вот, думаю, на этой ноте давайте заканчивать стрим. Так, смотрите, какие планы на сегодня. Сейчас я опубликую Ведьмака. Ну, там оформлю все. Опубликую. Потом... Сделаю сегодня Genshin без комментариев. Ну, вот эту главу новую тоже сегодня выйдет. И если все удачно пойдет с интернетом, получится, то вечерний стрим может будет. Но если не пойдет, то не пойдет. Вот такие вот планы. А так, спасибо всем, кто был на трансляции. На этом закончим, давайте. Что я еще хочу сказать? Спасибо за лайки, за активность в чате.
И увидимся с вами скоро. I stand before it, alone and unchanging.